So 10th Science and Technology, lesson number 5, 5.7 continuation. Okay. So in our previous session we saw the shell names and their capacity, what are the maximum capacity. So there were some formulas and all to find the different shells electrons. Now we are going to see the next part of electrons. The arrangements of electron in various shells or orbits of an atom of the element is known as electronic configuration. Keeping these points in mind, let us now study the filling of electrons in various shells of atoms of different elements. So we saw the arrangements of electrons. In that arrangement, there was various shells and orbits in the atoms, which was known as electronic configurations. And keeping this in mind, keeping those points in mind, now we are going to study the filling of electrons in various. How does we have to fill the electrons in various shells of atoms of different elements? First one. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆர்பிட்ஸை பார்த்தோம், எலக்ட்ரான்ஸ், அதாவது தட் இஸ் நியூக்ளியஸ் பார்த்தோம். நியூக்ளியஸ் சுற்றி ஆட்டம், இந்த ஆட்டம்குள்ளே நியூக்ளியஸை சுற்றி ஆர்பிட்ஸில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறது பார்த்தோம். அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இது இப்போ அந்த ஆர்பிட்டில் எப்படி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ஃபில் ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்டை வச்சு அது இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஹைட்ரோஜன் term is H. Atom has, that is atom hydrogen atom has only one electron. It would occupy the first shell, and electronic configuration of hydrogen can be represented as 1. So here it is clear that hydrogen has just one electrons. So hydrogen is an atom, it has just one electron and it is occupied in the first shell. That is, here you can see in the first shell. As it has just one electrons, it is in first shell, and the electronic configuration of hydrogen can be represented as 1 because there is only one electron, so the configuration of hydrogen is also 1. ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஹெச்ன்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிள். அந்த ஆட்டமில் ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிறனால அது ஆர்பிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இடத்துல வருது. அதோட வேல்யூ பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் 1ன்னு சொல்கிறாங்க. த நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் ஹீலியம். HE, capital H, small e. Helium has 2 electrons in its atoms. Since the first shell can accommodate 2 electrons, hence this second electrons will also be placed in first shell. The electronic configuration of helium is written as 2. So similarly in helium, the term is H, capital HE. In helium there is 2 electrons, so automatically the electronic configuration of helium is written as 2. ஸோ ஹீலியம் பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் ஹெச் ஸ்மால் இன்னு சொல்லுவாங்க சயின்டிஃபிக் லாங்குவேஜில். ஹீலியம்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. அந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால அது ஆர்பிட்டில் செகண்ட் பிளேஸில் வருது. அதில் ஹீலியமோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 2ன்னு எழுதுறாங்க. Then third element is lithium, that is capital L small I, has 3 electrons. Now the 2 electrons occupied in first shell, whereas the third electrons goes to the next shell of the higher energy level, either second shell. Thus the electronic configuration of lithium is 2-1. So as we can see that lithium has 3 electrons. Now its energy is high. So because of its higher energy, it is kept in second orbit or second shell, and the electronic configuration of lithium is 2-1. So lithium பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 electrons இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. 3 electrons. லித்தியமோட சிம்பிள் கேபிட்டல் L ஸ்மால் I. இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஹையர் லெவல் எனர்ஜி இருக்கிறனால அது செகண்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து லித்தியமோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 2,1. Similarly, the electronic configurations of other elements can be written. The structures of atoms of elements with atomic number 1 to 18 are
given in the figure 5.10. So below you can find one picture. In that picture you can find the structures according to Bohr model. So this is the structure given by Bohr of elements with atomic number 1 to 18. So கீழ இருக்க pictureல atomic பாத்தீங்கன்னாக்கா atomic number 1 to 18 வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு model of atoms பார்க்கலாம். இது வந்து Bohr அவர் வந்து கொடுத்த model. First H, that is hydrogen, then helium He, then lithium, then barium. So it follows on. அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அது பாட்டுக்கு. அது என்னன்னு பார்ப்போம் நாம. So there are 18, total 18. 5.7.1 concept of valence or valency. We have just discussed the electronic configuration of first 18 elements. You can see from figure 5.10 that different elements have different numbers of electrons in the outmost or the valence shell. These electrons in the outermost shells are known as valence electrons. So in picture 5.10 you can 5.10 you can find that different elements have different numbers of electrons, and not only that, the outermost of the electrons and the outermost is called valence shell. These electrons in the outermost shell is known as valence electrons. So the shell is called as valence shell, and the electrons in the outermost shell is called as valence electron. So அந்த shell பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல இருக்க pictureல அது வந்து valence shell அப்படினு சொல்றாங்க. ஏன்னா அதுல different number of electrons இருக்கு, different elements இருக்கு. அந்த different outermost electrons என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா valence electrons னு சொல்றாங்க. The number of valence electrons determines the combining capacity of an atom in an element. So this is main definition, you have to note it down. So number of valence electrons, in that electrons there are number of valence electrons which determines the combination of capacity of an atom and element. So the capacity of atom and element is determined, it is called as valence electrons. So valence is the number of chemical bonds that an atom can form with univalent atom. Since the hydrogen is an univalent atom, the valence of the element can be taken by the number of atoms of hydrogen with which one atom of the element can be combined. For example, H2O, that is hydrogen, NH3 and CH4 are the valency of oxygen. Nitrogen and carbon are 2, 3 and 4 respectively. So H2O, we can find the H2O, that is oxygen, hydrogen and oxygen, then nitrogen and hydrogen, then carbon and hydrogen. So these are the valency of oxygen, and the 2 and 3 and 4, that numbers are the nitrogen content, carbon content and oxygen content which is in that substance. ஸோ நீங்கள் என்ன பார்க்கலான்னாக்கா ஹைட்ரோஜனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா H2O இருக்குது, அப்புறம் NH3 இருக்குது, இது நைட்ரோஜன் அண்ட் ஹைட்ரோஜன் காம்பினேஷன், அப்புறம் CH4 இருக்குது, இது வந்து கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரோஜன். ஸோ H2Oவில் 2 வருது, NH3ல 3 வருது, CH4ல 4 வருது. அது என்னன்னாக்கா வேலன்சி ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ நைட்ரோஜன் கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 2, 3, 4ங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், the elements having a complete filled outmost shell in their atom show little or no chemical activity. In other words, their combining capacity of valency is 0. The elements with completely filled valence shell are said to have the stable electronic configuration. The main group element have a maximum of 8 electrons in their valence shell. This is called octet rule. So you can see the outermost shell is completely filled with their atoms, the elements of atoms, okay, and or there will be no chemical activity.
if the outermost shell is completely filled with elements, it is known as there is no chemical activity. So the combining of capacity or valency is zero. In that atom, the combining of valency or capacity is zero. The element with complete filled valence shell are said to have stable electronic configuration. So in which element there is a complete valence, that element is called as stable electronic configuration. And the main group element can have maximum of 8 electrons in their valence. So the element which is having maximum of 8 electrons is called as octet electron. ஸோ எந்த ஒரு எலக்ட்ரானில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எந்த ஒரு குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8 மேக்ஸிமம் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அந்த வேலன்ஸ் ஷெல்லில், அந்த ஷெல்லுக்கு பேர் வந்து ஆக்டெட் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. You will learn more about it in lesson 7. You will learn that combining capacity or the tendency of an atom to react with other atoms of forms molecules depends on ease with which it can achieve octet in the outermost shell. The valencies of the elements can be calculated from the electronic configuration applying to the octet rule. It can be seen as follows. So lesson 7 நம்ம இந்த details we will see the detail in lesson 7, and there are some to calculate this electronic configuration by applying this octet rule. There are some thing we have to follow, which is we are going to discuss. ஸோ இந்த ஆக்டெட் ரூலை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை வந்து நம்ம இந்த எலிமெண்ட்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. அது என்னன்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரொசீஜர்ஸ். If the numbers of valence electrons is 4 or less than the valency is equal to the number of valence electrons. So if there is, in a valence electrons the number is 4 or less than that, less than the valency, then it is considered that it is equal to the number of valence electrons. So இந்த valence electrons பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 கீழே நமக்கு வேலன்சி இருந்துச்சுனாக்கா அது வந்து அந்த வேலன்சி வந்து ஈக்குவல் டு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. Now second one, in case when the number of valence electrons is more than 4, then generally the valency is equal to 8 minus and number of valence electrons. So the electrons, valence of electrons is more than 4, then it is considered to be equal to 8 minus the number of valence electrons. ஸோ அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 4க்கு மேலே இருந்துச்சுனாக்கா அது என்னன்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா வேலன்சி வந்து 8 மைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேலண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ். தஸ் வேலன்சி மீன்ஸ் வாட்? வேலன்சி is equals to number of valence electrons for 4 or less than valence electrons. So valency means if the valence electron is less than 4 or 4, then it is the number of valence electrons is called as valency, and valency is equal to 8 minus number of electrons for more than 4 valence electrons. If the valence electrons is more than 4, then we have to minus it from 8. So then we will get the valency of the number electrons. Okay. The composition of electronic configuration of the elements having the atomic numbers from 1 to 18 along with their valencies is given in 5.3 table. So these all were about the values or atomic numbers given to the atoms from 1 to 18, which we saw in previous picture. So below they are given how they have calculated this values for each and every atoms. Let us see from 1 to 18. So that is the thing they have described here. Table 5.13. ஸோ இது என்னன்னாக்கா மேலே கொடுத்துருக்க அந்த 18 ஆட்டம்ஸ் வந்து எப்படி அவங்க வந்து வேல்யூஸ் பிரிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஃபார்முலா மூலமாக சொல்கிறாங்க. அதுதான் கீழேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டேபிள் 5.3, the composition of electron distribution and common valency of elements with atomic number from 1 to 18. So this is the composition of atoms from 1 to 18. So they have given the name of element, symbol of element, atomic number, number of protons, number of neutrons, number of electrons,
then distribution of electrons KLMN as we saw, then its valencies as we saw. So this they did by using the formulas which is here, that is valency, that is number of 4 and valency number of 8. ஸோ இங்கே இந்த டேபிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா உங்களுக்கு எலிமெண்ட்ஸோட நேமு, எலிமெண்ட்ஸோட சிம்பிள், அதோட அட்டாமிக் நம்பரு, அதோட ப்ரோட்டான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, அந்த எலிமெண்ட்ஸ்குள்ளே நியூட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் KLM அந்த ஆர்பிட்டு, அப்புறம் அதோட வேலன்சி. இந்த வேலன்சியெலாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கனாக்கா இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த 2 ஃபார்முலாஸ் வச்சு தான் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ you have to just know it. நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டா போதும். ஹைட்ரோஜன், ஹீலியம், லித்தியம், பெரிலியம், boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. These and all are name of elements, and these are the symbols of that elements. These are the atomic numbers. So like that you can go through it. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொன்றா நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் நாலேஜ்க்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. In the next lesson, you will study about the importance of electronic configuration in understanding the period arrangements of elements. These electronic configuration are also helpful in studying the nature of bonding between various elements, which will be dealt with in lesson 7. So in the next lesson, we will have a detailed electronic configuration, details about